দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বারাক পিআরপি মেডিকেল সেন্টার আয়োজিত স্বাস্থ্য সুরক্ষা অনুষ্ঠানে। আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর সজল আশফাক। আপনারা জানেন যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি চ্যানেল এর অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে সম্প্রচারিত হচ্ছে। দর্শক, স্বাস্থ্য বিষয়ক এই অনুষ্ঠানের প্রতিটি পর্বে আমরা একটি বিষয় নিয়ে কথা বলি এবং আমাদের সাথে থাকেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। দর্শক, আজকে আমরা একটু ভিন্নধর্মী বিষয় নিয়ে কথা বলবো। আজকে আমরা কথা বলবো বন্ধ্যত্ব নিয়ে এবং সেই সাথে বন্ধ্যত্বের একটি অন্যতম চিকিৎসা হচ্ছে আইভিএফ। আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো। আসুন পরিচিত হয়ে নিই আজকের অতিথির সঙ্গে। আমাদের আজকের যিনি অতিথি তিনি হচ্ছেন অধ্যাপক ডাক্তার রামায়া রামালিঙ্গম। উনি ফেলো ইন রিপ্রোডাক্টিভ মেডিসিন, চেন্নাই, ইন্ডিয়া, এবং উনি ওখানে সেখানকার জীবন মিত্র ফার্টিলিটি সেন্টার, চেন্নাই, ইন্ডিয়া, এবং সেখানে কাজ করেন। তো ডক্টর রামায়া রামালিঙ্গম, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে। ওয়েলকাম ইউ টু আওয়ার প্রোগ্রাম। নমস্কার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। সো দর্শক, আজকে আমরা কথা বলবো ইনফার্টিলিটি নিয়ে, বন্ধ্যত্ব নিয়ে এবং সেই সাথে তার চিকিৎসা নিয়ে। তো আমার মনে হয় যে রামায়া, আপনি নিশ্চয়ই কিছু কিছু বাংলা বোঝেন, রাইট? ইয়েস, ডেফিনেটলি। কিছু Okay, বাংলা no problem. বলতেও পারবো, বাট ওকে, নো প্রবলেম। চেষ্টা করবেন বাংলায় বলতে, কারণ মানে আই ট্রাই এনি আমাদের মিস্টেক তো প্লিজ নো প্রবলেম। ইউ ক্যান হেল্প দেম ইন ট্রান্সলেটিং। No problem. Just I will help you to make it more clear to the our viewers. No problem. থ্যাংক ইউ, So থ্যাংক ইউ। first of all, I'm asking you about the term infertility. What is infertility? And one more point: at what point should a couple be concerned about this? ওকে, সো নাও ইনফার্টিলিটি ইজ আ গ্রোয়িং ইস্যু। এখন অনেক বেশি এই প্রবলেম হচ্ছে। এটা কারণ প্রথম আনহেলথি লাইফস্টাইল, obesity, ওজন সবার বেশি হচ্ছে। আইডিয়াল বডি মাস ইন্ডেক্সে many are not staying in ideal body mass index. All are having high increased weight gain because of unhealthy lifestyle, lack of physical exercise, কিছু exercise নাই, junk food eating, proper sleeping not happening at nights. Many are using social media. Because of that, sleep rhythm is totally disturbed. Because of all these issues, infertility problem is increasing day by day. আগে 10 কাপলে একজন কো এরকম প্রবলেম ছিল, বাট ইদানিং 10 জনে 3-4 জন কো এই প্রবলেম হচ্ছে। দে নিড টু সিক মেডিকেল হেল্প ফর গেটিং প্রেগনেন্সি। এটা ফার্স্ট ইনফার্টিলিটি প্রবলেম। ইট ইজ বেটার ইউ প্রিভেন্ট দ্যান টেকিং ট্রিটমেন্ট। সো ফার্স্ট আপনার বিয়ে পরে ইভেন বিয়ে আগে নিজে ইউ হ্যাভ টু সি দ্যাট ইয়োর বডি ওয়েট ইজ পারফেক্ট। স্মোকিং, ড্রিঙ্কিং, all these unhealthy lifestyle, it is better you correct yourself. Eat proper, good, healthy diet. Avoid junk food, beshi vegetables, fruits, and some sort of physical exercise, like at least 20 minute walking. ये सब करले तो automatically अपना fertility rates increase होबे and infertility treatment नियर दरकार होबे ही ना। Suppose अपना বিয়ে হওয়ার পরে 1 বছর husband and wife একসাথে থাকতে হবে। এখন ইদানিং I see many Bangladesh patients having problem in conceiving, mainly due to because they stay in different places. So one person is staying in Dhaka and one person is staying out of Dhaka, 4 hours, 5 hours travel. They meet hardly once in a month. So এভাবে আপনার 1 বছর totally 12 times intercourse নিলে তো pregnancy chance automatically কম হবে। So you want to earn money and you waste time 4 years, 5 years, এভাবে ঠিকভাবে না ট্রাই করার জন্য। See, if you properly try for 1 year and then pregnancy না হয় তো you can go to doctor and see, take treatment. Suppose you're staying in different places 3-4 বছর, but একসাথে ঠিকভাবে if you're not staying together, then you see, oh, we are not staying together, we will wait, we will not go to doctor. You think like that and wait for long time. Ultimately কি happens, আপনার বয়স বেশি হচ্ছে। আগে you could have been normal, but পরে বয়স জন্য এই প্রবলেমটা বেশি হচ্ছে, ইনফার্টিলিটি ইস্যুস হচ্ছে। So one thing is late marriages এখন ইদানিং অনেক কমন হচ্ছে। So we are all oriented, career oriented, education oriented, we want to settle financially. এইসব প্রবলেম জন্য we are postponing marriage and বিয়ে পরেও বেবি নিতে নাই চায়।
সো এইসব কারণ জন্য ডিমগুলা কম হচ্ছে, শুক্রাণু প্রবলেম হচ্ছে, পরে বন্ধত্ব প্রবলেম বেশি হচ্ছে। So I advise all of the couples who are trying for হুম, pregnancy to stay properly. एक सप्ताह में 3-4 बार एटलीस्ट नॉर्मली स्वाभाविक भावे ट्राई करो फर्स्ट। এক বছর এভাবে ট্রাই করার পরে কিছু কন্ডম এভাবে কিছু না ইউজ করে এক বছর ট্রাই করার পরে যদি প্রেগনেন্সি না হয় পরে আপনার লোকাল গাইনোকোলজিস্ট সাথে গিয়ে প্রথম 3টা টেস্ট মিনিমাম বেসিক 3টা টেস্ট হাজবেন্ড শুক্রাণু টেস্ট ওয়াইফ কা ডিম গ্রোথ হচ্ছে কিনা এন্ড হুম, টিউব হুম, হুম। টেস্টিং এই 3টা অবশ্যই করে দেখেন। And Sabah, all doctors emphasize these 3 points. So many couples are aware of this. But our একটা important point এই তিনটা সাথে আপনার জেনারেল হেলথও দেখতে হবে। যদি আপনার সুগার আনকন্ট্রোল বাট তিনটা টেস্টও ভালো থাকলেও প্রেগনেন্সি হবে না। সো হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফ দুজনের সুগার কন্ট্রোল, থাইরয়েড কন্ট্রোল, ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল, ওবিসিটি কন্ট্রোল এইসব সাথে সাথে করে এই শুধু তিনটা টেস্ট করো। এরপরে we have to decide আপনার conservative treatment মাধ্যমে like you can see with your local gynecologist and try naturally আর কিছু বড় ট্রিটমেন্ট জন্য fertility doctor পাশে যেতে হবে এটা ডিসিশন নিতে হবে। So one important thing is the point of transition কবে ছোট ট্রিটমেন্ট থেকে বড় ট্রিটমেন্ট যেতে হবে, কোন সময় ওকে। নরমাল ডক্টর থেকে you have to হুম, হুম, change হুম। to fertility doctor যেতে হবে, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট for Got success. it. ওকে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অনেক ধন্যবাদ ডক্টর রামায়া। সো my question is already you have said like a lot of factors are actually related to the infertility. So তার মানে হচ্ছে যে জীবনযাত্রা, লাইফস্টাইল, ওবিসিটি এবং লেট ম্যারেজ, ওকে, ইত্যাদি নানা বিষয় আমরা এবং এই ব্যস্ত জীবনে আমরা একসাথে থাকছি কিনা, মানে অনেকগুলো ফ্যাক্টর আপনি বললেন এবং একই সাথে কিছু হরমোনের সমস্যা, কারো যদি ডায়াবেটিসের সমস্যা থাকে, থাইরয়েডের সমস্যা থাকে, সো ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাকচুয়ালি সমস্যা যদি থাকে তাহলে তাদের ইনফার্টিলিটি হতে পারে। এবং সেক্ষেত্রে এখন আপনি যেটাকে জোর দিচ্ছেন, গুরুত্ব দিচ্ছেন যে চিকিৎসাটা ধাপে ধাপে শুরু করতে হবে, রাইট? যে প্রথমে জানতে হবে যে আসলে সমস্যাটা কি, তারপরে পরবর্তী চিকিৎসা, তারপরে পরবর্তী চিকিৎসা, এভাবে যেতে যেতে একসময় হয়তো হয়তো কারো কারো হয়তো আইভিএফ লাগবে, আমি যেটা বুঝতে পারছি। তো আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে ডু ইউ থিঙ্ক দি দি the incidence of infertility nowadays is increasing, or these are the causes you have said? Yes, definitely it is increasing because of all those mentioned factors. And Yeah. treatment, though, many patients are aware of treatment options and many patients are starting treatment early. But the problem Okay. is, কিছু পেশেন্ট সেম ট্রিটমেন্ট বারবার করে টাইম নষ্ট করতেছে। সো Got it. সাপোজ আপনার 6 মাস 1 বছর ছোট ছোট হুম, ট্রিটমেন্ট হুম, নিয়ে হুম, হুম। যদি সাকসেস না হয় তো then you have to relook the problem কেন ট্রিটমেন্ট সাকসেস হচ্ছে না, what will be হচ্ছে the না। next step of treatment for success, Yeah. that is very important. সেটাই, মানে ট্রিটমেন্টগুলি স্টেপ বাই স্টেপ যেতে হবে। একই চিকিৎসা বারবার নিয়ে তো আসলে লাভ নাই। তাই না? তখন চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করতে হবে ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্টের সঙ্গে। তো one more question like is infertility is more common in women than men, or it is equal? অ্যাকচুয়ালি হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ দুজনের ইকুয়ালি এই প্রবলেম জন্য কন্ট্রিবিউট করতে পারে। সো হাজব্যান্ড সেমেন্ট টেস্ট প্রথম ভিজিটে অবশ্যই করতে হবে। এখনো অনেক বাংলাদেশ পেশেন্টস বিসি ওয়াইফ কো টিউব টেস্টিং, ওভিলেশন টেস্টিং, ব্লাড টেস্টিং সব পরীক্ষা হচ্ছে, বাট হাজব্যান্ড কো শুক্রাণু টেস্ট বেসিক হুম, টেস্টিংও হুম, হুম। হচ্ছে না। তো ফাইনালি উই ফাইন্ড আউট হাজব্যান্ড শুক্রাণু জিরো হচ্ছে, এর জন্য কি কি চিকিৎসা হয়, ট্রিটমেন্ট হয়, এসব নষ্ট হচ্ছে। সো হাজব্যান্ড শুক্রাণু টেস্ট ভেরি ভেরি সিম্পল টেস্ট, এটা প্রথমবারই দেখলে আপনার অনেকগুলা ইনফরমেশন বোঝা যাবে। যদি জি, জি। শুক্রাণু টেস্ট নর্মাল, হাজব্যান্ড জেনারেল কন্ডিশন নর্মাল, সুগার সাব নর্মাল অ্যান্ড হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ একসাথে থাকার সময় কিছু প্রবলেম নাই তো দেন ওয়াইফ হাজব্যান্ড need not be investigated further, then হুম। we will concentrate on wife. But husband's first initial Shukranu test is খুবই important. Got it. So, but আমাদের দেশে, বাংলাদেশে মানে there are a lot of myth about this infertility, you know. So, and one of the myth is mainly they are actually saying that females
more responsible for the infertility. Most of the time they are staying. But that আপনি যেটা বললেন যে না এটা আসলে দুজনেই সমানভাবে দায়ী হতে পারে। দুজনের সমস্যা থাকতে পারে যে কারণে এটা হচ্ছে। আর এটার জন্য আসলে দুজনকেই নিশ্চয়ই এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এবং সেক্ষেত্রে যার সমস্যা থাকে তার চিকিৎসাটা করতে হবে। তো তারপর আপনি আমাদেরকে বলবেন কি যে মহিলাদের মধ্যে আ মানে কি মেইন কজ? মানে কি কারণে মহিলাদের ইনফার্টিলিটি হয়? ইউট্রাস প্রবলেম জন্য হতে পারে, ডিমগুলা ঠিকভাবে ডেভেলপমেন্ট না হয়, হুম, ফ্রাকচার না হচ্ছে তো হতে পারে। হুম, টিউব হুম, ব্লক প্রবলেম জন্য হতে পারে। এন্ডোমেট্রিওসিস ইদানিং লেট ম্যারেজের জন্য এন্ডোমেট্রিওটিক সিস্ট, চকলেট সিস্ট, হুম, adenomyosis হুম, problem. These issues are increasing now day by day. All these ওকে, issues can cause infertility. Apart from this, obesity, thyroid problem, and ইয়া, uncontrolled sugars, ASAP also can contribute to female side. And ওকে, ইউট্রাসে বড় ফাইব্রয়েড আর ইউট্রাসের হুম, হুম, ভিতরে এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যাভিটি হুম, ভিতরে হুম, ছোট ছোট পলিপ, all those things also can cause infertility. And got it. important, because everyone finds out what is the reason for কেন pregnancy হচ্ছে না, they try to find out the reason, so they do all the tests but forget about the age. এই জন্য অটোমেটিক্যালি ডিমকা কোয়ালিটি কম হচ্ছে। সো যাদের ওকে, got it. 35 ইয়ার্স, 37 ইয়ার্স, 38 হুম, ইয়ার্স হুম, কে বেশি হচ্ছে, তাদের সব পরীক্ষা নরমাল হওয়ার পরেও ডিম সমস্যার জন্য হুম, হুম, প্রেগনেন্সি হওয়ার চান্স কম হচ্ছে। সো কম। দ্যাট ইজ ওয়াই উই টেল লেডিস এজ ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান জেন্টস এজ। জেন্টস অলসো এর জন্য কিছু চেঞ্জেস হচ্ছে, হুম, but হুম, age of ladies is very very important, because ডিমগুলা না, এক girl baby, when she is born only God is giving fixed number of eggs. এরপরে এই ডিমগুলা আস্তে আস্তে কম হচ্ছে, and 40 হুম, years 45 years পরে একদম শেষ হচ্ছে। But this decline in egg quantity is not uniform for everyone. Suppose 35 years, say দু মহিলাদের if you have, দু মহিলাদের খুব different different ডিম কোয়ান্টিটি থাকতে পারে। That is why some patient 38 years marriage, late marriage, immediate conceive হচ্ছে, but কিছু patient 38 years এর ডিমগুলা শেষ হচ্ছে। সো জি, আপনার ডিম্বদানিকার রিজার্ভ হুম, কত আছে, এটা কি খুবই ইম্পর্টেন্ট ফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট জন্য। got it. সো আপনার ডিম্বদানি হুম, হুম, রিজার্ভ বেশি থাকে, আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স বেশি আছে, সো এর জন্য আপনার got টেনশন it. করার দরকার নেই। আরামসে রিল্যাক্স করে ছোট ছোট ট্রিটমেন্ট থেকে শুরু করে স্টেপ বাই স্টেপ করা যাবে সময় নিয়ে। যদি আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স কিংবা আপনার ওভেরিয়ান ব্যালেন্স খুব কম ডিম দেখা কম যায়, থাকে। সো দ্রুত ট্রিটমেন্ট করতে হবে, না তো আপনার ডিম শেষ হইলে তো পরে ট্রিটমেন্ট সাকসেস আ চান্স কম হবে, got it, মিসক্যারেজ চান্সেস বেশি হবে। সো ইন got it. অল দিস ফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট, দ্য হুম, কি হুম, পয়েন্ট ফর সাকসেস, আপনার নিজের ন্যাচারালি ট্রাই করতে চায় আর ট্রিটমেন্ট নিতে চায়, আর সব থেকে বড় অ্যাডভান্সড আইভিএফ আইসিএসআই করতে চায়, এসব the key factor for success is ladies age, বুঝতে female পেরেছি। ka তো age. তো So ক্যান female age ওকে। very important. Okay, so thank you very much. So in this point, I'm just interrupting. I'm sorry. So আপনি কি বলতে পারবেন যে একটা বয়সের একটা রেঞ্জ যে এই বয়সের মধ্যে আসলে ফ্যামিলি কমপ্লিট করা ভালো, মানে সবাই ট্রাই করা উচিত এবং এই বয়সের পরে আপনি যেটা বললেন যে একটা সময় যদি ডিম শেষ হয়ে যায় তাহলে তো আসলে চিকিৎসা সাকসেসফুল হবে না। সেক্ষেত্রে কোন বয়সের পরে তাদেরকে আরো বেশি সিরিয়াস হওয়া উচিত এই চিকিৎসাটা নেয়ার বিষয়ে? বয়সটা একটা বড় ফ্যাক্টর বিশেষ করে ফিমেলের ক্ষেত্রে। প্লিজ। Okay, so 35 years of age can be fixed as a tentative cutoff. হুম, হুম, 35 years के आगे प्रेगनेंसी নিলে খুবই ভালো, because 35 years পরে ডিম কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি কম হওয়া শুরু হচ্ছে। হুম, But হুম, again, either because of unhealthy lifestyle, stress জন্য, and many patients আগে কোনো surgery, endometriotic cyst surgery এসব কারণ, হুম, and one more important thing, বারবার ovulation induction treatment অনেক বছর সেম ট্রিটমেন্ট নিলেও ডিম কম হচ্ছে। So we see, even though I tell 35 years cut off, হুম, হুম, sometimes even 30 years, 32 years or dim com hoche. So we cannot like fix the standard age as 35. 35 years can be fixed as a tentative age, but আপনার got it. যদি প্রেগনেন্সি না হয়, 2-3 বছর পরে প্রেগনেন্সি, বিয়ে পরে ট্রাই হুম, হুম, করার পরে প্রেগনেন্সি না হয়,
it is better you check your dimbodanika boys koto. এটা দেখলে খুব ভালো হবে. So that is called বুঝতে পেরেছি। ovarian reserve testing. আপনার বয়স কত, আপনার ডিম্বদানিটা বয়স কত? হুম, বিকজ হুম, ডিম্বদানি বয়স আপনার নিজের বয়স দোনো সম্পর্ক সবসময় হবে না. কিছু পেশেন্ট বিসি হুম, হুম। 30 বছর বাট ডিম্বদানি সব 40 ইয়ার্স কি মধ্যে শেষ হওয়ার মধ্যে আছে. So for your individual case, what is your ovarian reserve? What is your ovarian aging? এটা জানার জন্য অনেকগুলো সিম্পল টেস্ট ইদানিং আছে. তো শুধু ওকে। একটা স্ক্যান, অ্যান্ট্রাল ফলিকল স্ক্যান, টিভিএস স্ক্যানে এটা বোঝা যাবে। অ্যান্ড হুম, হুম, অ্যান্টি মুলেরিয়ান হারমোন একটা শুধু নর্মাল ব্লাড টেস্ট এনি টাইম কখনো করা যাবে এটা টেস্ট। অ্যান্ড হুম, আপনার হুম। বয়স, এই তিনটা মিলে ডক্টর will tell you what is your ovarian aging. So Got see it. this and then plan your family, plan your treatment, then treatment journey will be easy, তাড়াতাড়ি সাকসেস হবে। Got it. Thank you very much. Thank you very much. So, Dr. Rama, another question. You have, like you said, that age is a factor, right? And at the same time, obesity is also a factor. And you have said the name of some problem like the polycystic ovary or chocolate cyst, whatever. So, do you think the obesity and this type of cyst, they have some relation, like the obesity, chocolate cyst, See, and the obesity lifestyle? হইলে And you this. said there's some junk food and other food habit. These are interrelated. Yes, definitely. See, obesity, once it happens, night, if Mhm, you're not sleeping properly at night, if you're not exercising, if you're eating junk food, all those will automatically lead to obesity. যদি if you're gaining weight, এর জন্য আপনার হারমোন সব এলোমেলো হয়ে যাবে, ইমব্যালেন্স, mhm, হারমোনাল ইমব্যালেন্স হবে, and then mhm, monthly egg development ঠিকভাবে হবে না. So again, you will end up with increase in weight. So it's a cycle মধ্যে হচ্ছে. So once you become more weight, all this will happen more. And once a sub periods ঠিকভাবে না হয় তো আর ওজন বেশি হয়ে যাবে. So it is never ending process going on like this. So lifestyle modification এটা খুবই important. See, some patient may be overweight, like obesity too much. They need not mhm, reduce totally, but at least 2-3 কিলো weight কম হইলেও ওনার হারমোন চেঞ্জেস অনেকগুলা বেশি হবে, and mhm, naturally chances কনসিভ হওয়ার জন্য চান্সেস বেশি হবে, and ট্রিটমেন্টও একটু সুবিধাতে হতে পারে. So weight control is very important. You can try mhm. side by side. And one more problem we face is some patients feel, oh, I'm overweight, so I have to reduce weight and then only start treatment they feel. এর জন্য বেশি বয়স হচ্ছে. So বয়স is also important. If you are more than 35 years, এসব Mhm, concentrate mhm. করে ওজন কম করার জন্য আরো 3 বা 4 বছর wait করলে লাভ হবে না. So your age is also Got important it. in considering the weight reduction Mhm. decision. এক্স্যাক্টলি। সেটাই মানে আসলে আমরা এখন সবাই সাফল্যের পিছনে ছুটছি, পড়াশোনার পিছনে ছুটছি। কিন্তু আম সেটা করতে যেয়ে আমরা অনেক সময় ভুলে যাচ্ছি যে এসব কারণে কিন্তু ইনফার্টিলিটি হতে পারে। কাজেই এটাও একটা বড় বিষয়। আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে। So now, one more question. So, do you think the irregular periods might be a cause of infertility? See, irregular periods tells you that আপনার ডিমগুলা ঠিকভাবে গ্রোথ হচ্ছে না. So Mm-hmm. suppose if a lady is having monthly periods, এক বছরে 12 বার ovulation হচ্ছে, 12 বার periods হচ্ছে. So the chances Mm-hmm. of conceiving will be more. Suppose এক lady having 2-3 months পর পরে periods হচ্ছে. So automatically ovulation chances less, pregnancy chances less. Mm-hmm. And one more important point, যাদের এরকম 2-3 মাস পর পরে periods হচ্ছে, তাদের ওভিলেশনই না হচ্ছে, এটাও কারণ হতে পারে। দে ক্যান বি অ্যানওভুলেটরি, দ্যাট মিনস ওভিলেশন ছাড়াও পিরিয়ডস হতে পারে। সো ইন Got দ্যাট it. কেস ওভিলেশনই না হয় তো কিভাবে প্রেগন্যান্সি হবে? সো দিস whoever gets married and wants to try Mm-hmm. for pregnancy, they need not wait for 1 year if their periods is irregular. Periods Mm-hmm. irregular থাকে তো তাদের তাড়াতাড়ি ট্রিটমেন্ট নিয়ে ডিম ডেভেলপমেন্ট জন্য মেডিসিন নিয়ে immediately they can try for pregnancy taking tablets. And one more important thing, এভাবে ট্রিটমেন্ট ট্যাবলেট নেওয়ার সময় you should have scan to find out এই ট্যাবলেট আপনাকে কাজ হচ্ছে কিনা. Are you Mm-hmm. having the dim development when you are taking this tablet? This has to be confirmed by scan. Otherwise, taking tablet is not useful. Got That it. we call as follicular monitoring scan.
ফলিকুলার হুম। মনিটরিং স্ক্যান করলে বোঝা যাবে এই ট্যাবলেট আপনাকে কাজ হয় কিনা, ডিমগুলা গ্রোথ হচ্ছে কিনা, ফেটে যাচ্ছে কিনা। Accordingly, we can plan the next future treatment. Got it. So, if someone has got the polycystic ovary or chocolate cyst or endometriosis and with the obesity, in that case, if we go for the treatment for those things, then is there any chance in future the chance of infertility will be less, or uh, they can overcome these problems? Yes. See, actually, now a lot of medical advancements are there. So, Mhm. proper treatment nile 99% of infertility problems can be solved with proper treatment under proper medical guidance. Only proper thing is correct treatment you have to take. Basic problem টা identify করে এর জন্য treatment Mm. নিতে হবে, and it has to be taken in correct time under a right doctor in a correct place. Got এসব it. হইলে তো 99% PCO patients, endometriosis problem patients, Mhm. adenomyosis patient, যাদের শুক্রাণু একদম জিরো, শুক্রাণু জি। খুব কম, অনেক বছর বেশি মেডিসিন নেওয়ার পরেও ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না, এসব প্রবলেম সলিউশন হবে আপনার নিজের ডিম নিজের শুক্রাণুতে নিজের বেবি নেওয়ার সম্ভাবনা আছে। সো বাট দ্য থিং ইজ প্রপার ট্রিটমেন্ট, প্রপার প্লেস, আন্ডার প্রপার ডক্টর। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডক্টর রামায়া রামালিঙ্গম। দর্শক, সময় হলো বিরতি নেবার। আমরা একটু বিরতিতে যাচ্ছি, বিরতির পর আবার ফিরে আসবো অনুষ্ঠানে। দক্ষ চিকিৎসকই দিতে পারেন উন্নত চিকিৎসা। অধ্যাপক ডাক্তার শহীদুল ইসলাম অর্থোপেডিক চিকিৎসায় তেমনই একজন দক্ষ চিকিৎসক। ইতোমধ্যে ব্যথা নিবারণে পিআরপি প্রয়োগ করে সাফল্য অর্জনে ঈর্ষণীয় পর্যায়ে রয়েছেন তিনি। ব্যথামুক্ত জীবন চাই, পিআরপির বিকল্প নাই। বারাক পিআরপি মেডিকেল সেন্টার, সর্বাধুনিক চিকিৎসার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। বারাক পিআরপি মেডিকেল সেন্টার, 736 KB স্কয়ার, 9-7 মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা। ফোন 0৯৬৭৮১১৪৪৭৭ অথবা 01977058822। দর্শক, বিরতির পর আবার ফিরে এলাম অনুষ্ঠানে। আপনারা দেখছেন বারাক পিআরপি মেডিকেল সেন্টার স্বাস্থ্য সুরক্ষা অনুষ্ঠান, পরিবেশিত হচ্ছে চ্যানেল আইয়ের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে। দর্শক, আজকে আমরা কথা বলছি ইনফার্টিলিটি নিয়ে এবং আইভিএফ নিয়ে। আমরা এবার চিকিৎসা নিয়ে একটু কথা বলবো। তার আগে ডক্টর রামায়া রামালিঙ্গম, so one more question. So I think we should talk about the causes in men. So could you please mention some causes which can affect the infertility in men? See, again, men also unhealthy lifestyle, ওজন বেশি হইলেও শুক্রাণু মুভমেন্ট পরিমাণ সব কম হতে পারে। স্মোকিং, Mhm. ড্রিঙ্কিং জন্য শুক্রাণু का शेप, शुक्राणु मोटिलिटी, शुक्राणु का ভিতরে ডিএনএ সব ড্যামেজ হতে পারে। And Mhm. proper not sleeping properly at night and stress এর জন্য শুক্রাণু কম হতে পারে। And if they are taking medicines for any other treatment, long-term medication intake, that also can reduce the sperm Got it. quantity and quality. Apart from this, very, very Mhm. important is uncontrolled diabetes. So this Okay. problem is becoming very, very common. Everyone think wife is important, husband ta sugar dorkar nai, checking koraro dorkar nai. But এটা খুবই wrong thing. Husband শুক্রাণু Got it. also influences pregnancy chances. সুস্থ Mhm. প্রেগন্যান্সি হওয়ার জন্য হাজব্যান্ড সুগারও খুবই কন্ট্রোলে থাকতে হবে। থাকতে হবে, বুঝতে পেরেছি। তার মানে হচ্ছে যে ডায়াবেটিস, একই সাথে আপনি যেটা বললেন যে অ্যালকোহলিজম, স্মোকিং, এই সব জিনিসগুলোই মানে মানে শুক্রাণুর কোয়ালিটি এবং সেটার কাউন্ট কে এফেক্ট করে এবং এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাহলে তো আসলে প্রেগন্যান্সি হবে না। ধন্যবাদ ডক্টর রামালিঙ্গ। এবার আমরা একটু যদি চিকিৎসার বিষয়ে কথা বলি। আপনি বলছিলেন শুরুতেই যে চিকিৎসার অনেকগুলো ধাপ আছে, স্টেপ আছে, রাইট? সো এবং চিকিৎসাটা কিভাবে শুরু করতে হবে সেটা আপনি কিছুটা বলেছেন এর আগে, যে স্টেপ বাই স্টেপ চিকিৎসাগুলো নিতে হবে। তো আমরা যদি সরাসরি চলে যাই আইভিএফ এ, জাস্ট আপনি যদি একটু আইভিএফ সম্পর্কে
আমাদেরকে একটা আইডিয়া দেন যে হোয়াট ইজ আইভিএফ? তাহলে আমাদের মনে হয় IVF দর্শকরা বুঝতে পারবেন। treatment is IVF is in vitro fertilization, meaning ইয়া যাদের হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফ ডিম এন্ড শুক্রাণু একসাথে মিলে বেবি ফর্ম হচ্ছে না, হুম, তাদের হুম, জন্য we are helping the nature. So IVF treatment is not artificial. It is just helping nature. We take out the wife ka ডিম বের করে হাজব্যান্ড তার শুক্রাণু দিয়ে ICSI or IVF মাধ্যমে fertilization করে পরে ইউট্রাসের ভিতরে we transfer the embryos. For a medicine দিয়ে pregnancy we confirm. So what the basic thing is, husband শুক্রাণু and wife ডিম দিয়ে treatment হচ্ছে, and the baby born of IVF is also going to be normal. So many think that IVF, some they give the baby in test tube में রাখবে or কোনো other baby they give to us. It's all not correct information. IVF treatment is a very, very good treatment, very useful treatment, and success rate is very, very good in even complicated patients. যাদের সিভিয়ার পিসিও মেডিসিন ইনজেকশনে কাজ হচ্ছে না, যাদের দুটা টিউব ব্লক একদম ব্লক খোলা হওয়ার সম্ভব নাই, ইয়া যাদের সিভিয়ার এন্ডোমেট্রিওসিস, বয়স বেশি হচ্ছে, and unexplained infertility, বিয়ে পরে অনেক ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে, কিছু পরীক্ষা সব নরমাল বাট প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করতে পারে না, হুম, হুম, যাদের জন্য IVF ট্রিটমেন্ট ইজ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ট্রিটমেন্ট। অ্যান্ড যাদের শুক্রাণু নর্মাল কাউন্ট 15 মিলিয়ন থাকতে হবে, যাদের 1 মিলিয়ন আছে, যাদের 0 শুক্রাণু আছে, তাদেরও হুম, শুক্রাণু উৎপত্তি হওয়ার জায়গা থেকে চুজের মাধ্যমে স্পার্ম নিয়ে ICSI করা যাবে, নিজের শুক্রাণুতে বেবি হতে পারে। So for all these patients, IVF ICSI treatment is really a boon. But it's an important thing, ঠিকভাবে ঠিক সময় you have to do the IVF treatment. And our একটা important thing, IVF treatment is not same everywhere. Because people say, oh, আমি দুবার IVF করা হয়েছে, পরে কি আছে আপনার সাথে, আমি কেন ওখানে আসতে হবে, কেন আবার ট্রিটমেন্ট করতে হবে? See, IVF treatment failure means that cycle has failed. That means পরে প্রেগনেন্সি হবে না এরকম কিছু নাই। And we have seen many patients IVF failure পরে, I saw one recent patient দুবার বাংলাদেশ IVF failure এখানে আসে, মেজর সমস্যা কিছু নাই, বাট দুবার IVF বিয়ে 5 বছর হয়ে গেছে, এর জন্য they had consulted doctor and did IVF. So on counseling we came to know that they were using some oil, coconut oil, something during intercourse for lubrication. So we just found out this problem, and because a oil gulana sometimes they become spermicidal. Sperms ko attack kore, sperm motility sab nashta korte pare. So when we found out this, we told them, they came for IVF actually. But we told them, okay, rest all her AMH, her bean gula sab teek, and boy so beshi nai, shukranu teek. So we advised her, ami dui mas we will give you medicines. You don't use this oil. We gave her some jelly for lubrication. And then we told her 2 মাস ট্রাই করে দেখেন, যদি প্রেগন্যান্সি না হয় তো পরে আবার ট্রিটমেন্ট হবে। And fortunately she conceived in the next month when she stopped this. So IVF failure হওয়ার পরেও ন্যাচারালি ও প্রেগন্যান্সি আসার চান্স আছে। যদি আপনার প্রবলেম কমপ্লিকেটেড, then we do IVF, but IVF treatment is not same everywhere. So example I will tell you, suppose you eat biryani. So biryani's name is same, but everywhere it is not the same taste. Some places it may be extraordinarily good taste, some places it may not be good. So it all depends on the ingredients, how we cook, who cooks, right? Same way IVF treatment এ ডিম শুক্রাণুতে বেবি হচ্ছে। Main success rate determining factor in IVF is brood. Brood is embryo. Embryo is made of ডিম and শুক্রাণু. So এটা ভালো হওয়ার জন্য ওয়াইফ and হাজবেন্ড দুজনে প্রিপারেশন নিতে হবে। So ভালো ইনজেকশন দিয়ে, লাইফস্টাইল চেঞ্জ করে, ফার্স্ট সুগার বিপি সব জেনারেল হেলথ ঠিক করে, পরে ঠিকভাবে ঠিক ডোসে ইনজেকশন দিয়ে কোয়ালিটি ভালো হওয়ার জন্য গুড ইনজেকশন আছে, এই সব ইনজেকশন দিয়ে ডিমগুলা গ্রোথ করে, পরে স্পার্ম and শুক্রাণু কি প্রবলেম আছে দেখে IVF or ICSI or স্পেশাল ICSI টেকনিক্স আছে, এই সব করে ভ্রূণটা তৈরি করে, পরে মাদার কা ইউট্রাসটা তৈরি করে, পরে কারেক্ট টাইমে ট্রিটমেন্ট করলে সাকসেস রেট উইল বি ভেরি গুড। So why I'm telling is, some patients দুইবার IVF failure করার পরেও
when they go to a proper doctor, find out the reason for IVF failure. এটা সব সময় হচ্ছে না, again and again same IVF treatment they do lot of time, they waste their money. So একবার IVF failure হলে no panic, it's only that cycle failure. Go to a proper fertility expert to find out কেন IVF failure হয়. So find out that reason, ভ্রূণ problem or endometrium problem or general health problem, এটা identify করে, এটা ঠিক করে, next time you do better IVF. Injection change Got for a lot of options are there. Like that, if you do, your journey, fertility journey will be simple, cost will not be, money will not be wasted, success chance তাড়াতাড়ি পাবে। ধন্যবাদ। আসলে মানে অনেকগুলো কারণ আছে। অনেক ছোট, ছোট বিষয় কিন্তু এই IVF কে মানে ফেল করে দিতে পারে। কাজেই অনেকগুলো বিষয় আছে। কাজেই সব জায়গায় একরকম হবে না। আপনি যেরকম একটা উদাহরণ দিলেন, ছোট্ট একটা উদাহরণ যে ইন্টারকোর্সে তারা কোকোনাট অয়েল ব্যবহার করতো, সেটার কারণে তাদের সমস্যা হচ্ছিল। কাজেই অনেক ছোট, ছোট বিষয় কিন্তু জড়িত থাকে। কাজেই সবগুলো বিষয় সবার হয়তো সব চিকিৎসকের নজরে নাও পড়তে পারে এবং সেই কারণে হয়তো তাদের ফেইল হচ্ছে। সেটা হতে পারে। তা আমার একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে how long does one IVF cycle take? It depends on your condition. The simplest form is like 2 to 3 weeks also IVF treatment can be finished. But যদি আপনার ডিম problem or শুক্রাণু বেশি সমস্যা, it needs some time. So it probably may take around 1.5 to 2 months also. It all depends on your condition. And many people think IVF painful procedure and pura pregnancy rest mein থাকতে হবে, এটাও ভুল কথা। Actually IVF now we have got lot of advancement. ইনজেকশন খুব কম করে পেইনলেস ইনজেকশন মাধ্যমে আইভিএফ এখন হচ্ছে। সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট অল দিস থিংস, সাকসেস ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান ইয়োর লিভ প্রবলেম, এই ছুটি প্রবলেম, আসার যাওয়ার এসব সেকেন্ডারি। আলটিমেটলি ইউ নিড হেলথি বেবি, হেলথি মাদার, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ রিয়েল আইভিএফ সাকসেস। মেনি পেশেন্ট থিঙ্ক আইভিএফ এ বিটা HCG টেস্ট পজিটিভ হইলে সাকসেস, ইট ইজ নট সাকসেস। 40 weeks 9 মাস শেষ হওয়ার সময় বেবি ডেলিভারি হতে হবে, মাদার অ্যান্ড বেবি দুজনে সেফ থাকলেই ইট ইজ প্রপার IVF ট্রিটমেন্ট সাকসেস। এর জন্য মাদার হ্যাজ টু বি প্রপারলি প্রিপেয়ার্ড ফর প্রেগনেন্সি। প্রেগনেন্সি আসার পরেও উই হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ দ্য মাদার অ্যান্ড বেবি প্রপারলি। এর জন্যই ইউ নিড আ গুড গাইনোকোলজিস্ট, গুড IVF স্পেশালিস্ট ফর ট্রিটমেন্ট। Got it. So another question, like you in this process, in this IVF, you have collected the ovum and sperm, right? And finally, একটা fertilization হয় outside the body. So, is it possible to preserve this sperm and ovum or whatever Yes. the zygote? Can you like preserve it or store it, and you can Yes, use yes. this thing Embryo freezing is an excellent option available. So, and Okay. one more thing is, once embryo is frozen, it can be kept like this for many years if it Okay. is properly maintained. So, when we do IVF, suppose extra embryo, if you take good quality injections, then you get many eggs. Extra embryo, so you can keep first time treatment, first baby you can have. Baki embryo, you can preserve it and keep. So, suppose if you want So second baby, that you can preserve embryo, or you can just separately Yes. preserving the. Oh, No, that's good. actually, embryo freezing is better than egg freezing. So, Oh. suppose if your wife beshi, but apna family situation ठीक नहीं है, कोई pregnancy नहीं है, संभव नहीं, you can have this embryo freezing option. You can come for just 10 days, have your embryo formed by IVF treatment, freezing করে চলে যান, পরে 1 বছর 2 বছর পরে আপনার next আসলে Got it. embryo transfer হবে। সেই How সময় many এই দিনগুলা how problem many হয় না। embryo you can preserve in the same sitting? How many embryo No, you no, can preserve? we can preserve as many as Like you in have. one All those is episode, not the problem. in one episode you can collect multiple ovum? We give single ovum? injections for super ovulation. বেশি Oh. ডিম হওয়ার জন্য we try, but Okay. the And you limiting can- factor is ovarian reserve. আপনার ডিম্বদানিতে Okay, got বেশি it. ডিম হইলে তো বেশি ডিম পাবে। Okay. So then you can That preserve is why I multiple tell. ovum. Okay. Then Sorry, I will just tell okay, this sorry, no point. problem. My question is, son, you can collect multiple ovum. Is it and it is possible, and at the same time you can collect the multiple sperm, and you can make multiple Embryos. embryo, and you can preserve them for future. So, like Yes. for like that means if like the first attempt failed, then somehow then you can go for the We second can one use with the your remaining embryos. Remaining embryo, ভ্রূণটা yeah. use করা যাবে।
That's it. See, Then it's actually a আপনার good ফ্রিজিং options করে are there, রাখলে right? তো yes, Yeah. see if you have the freezing option and freezing করে ঠিকভাবে রাখলে আপনার সেকেন্ড সাইকেল কস্ট অনেক কম হয়ে যাবে, বিকজ ইনজেকশন দেওয়ার দরকার নাই, শুধু ফ্রোজেন এমব্রিও জাস্ট ট্রান্সফার, কস্ট খুব কম। Yeah. এর জন্য ইউ হ্যাভ টু গো ফর ফ্রিজিং। মেইন থিং ইজ ইউ টোল্ড না সুপার ওভিলেশন, আই ওয়ান্ট 10x from everyone, বাট এটা সবার কো হচ্ছে না কেন? আপনার ডিম্বদানিকটা শক্তি কম হইলে আমি বেশি ইনজেকশন দিলেও শুধু 2-3টা ডিম হচ্ছে কিছু পেশেন্ট, then they will not have extra embryos. So that is why we tell age is having important influences on treatment outcome. And it is actually reducing the cost. Yes, definitely. After beshi dim hoile, you will be more lucky. Yeah, and you have to go for multiple procedures. So here, the previous procedure, the collection procedure, you don't have to go for that, right? Yes. Yeah. So thank you very much, Dr. Ramaya Ramalingam. So now I think, will tell you one. I will Yeah, tell one sure. important thing. See, whoever is depressed after treatment failure for long time. See, Yeah. we see many patients from Bangladesh. Okay, so some patients they don't take treatment properly, but some patient even after 1 year they start taking treatment. Long time they are continuously taking treatment, but poreo success হচ্ছে না. So they come to us at a very late stage when দিনগুলা শেষ হওয়ার সময় they are coming. So I want to give them awareness. যদি 2-3 বছর you are trying pregnancy না হয় তো then you have to check your AMH, anti mullerian hormone, দিনগুলা কয়টা আছে ওভারি রিসার্চ চেকিং করে you have to go to the next step of treatment. Same treatment বারবার করলে লাভ হবে না. That is very important. And whoever is depressed after long treatment failure, তাদেরও ঠিকভাবে ট্রিটমেন্ট হইলে তো সাকসেস চান্স ভেরি গুড। So I am coming to Bangladesh for Meditex Expo at Basundhara on 7, 8 and 9 May. So whoever is having long-term infertility problem and who doesn't know what to do next, pore they are totally depressed, of treatment kora hoyse pore pregnancy hobei na, if they are mentally fixed, you have got a good opportunity without any cost. আপনার আগেগুলা রিপোর্ট নিয়ে you come and meet me. I will guide you regarding treatment. What treatment করলে লাভ হবে, কিভাবে ট্রিটমেন্ট করতে হবে, we will give you free guidance for Bangladeshi patients. Thank you very much. So I think আমরা অনুষ্ঠান শেষ করতে পারি এখন। তো একদম শেষ ভাগে একটু আপনি বলেছেন পুরোটাই, আমরা সব বিষয়ে আলোচনা আমরা করেছি। আমরা হয়তো যে জিনিসগুলি খুব গুছিয়ে বলার হয়তো হয়নি, কিন্তু যে বিষয়গুলি আলোচনায় আসা উচিত কথাক্রমে বা প্রসঙ্গক্রমে সবগুলোই এসছে। আমরা অ্যাকচুয়ালি আমরা মনে হয় সবগুলো জিনিসই কভার করেছি। তারপরও শেষ ভাগে আপনি যদি কিছু বলতে চান, কিছু মেজর কোনো ইস্যু থাকে যে ইনফার্টিলিটির পেছনে মানুষের অনেক রকম মিসকনসেপশন আছে এইসব বিষয়ে, সব মিলিয়ে যদি একটু ছোট করে বলেন। Okay, I will tell you one important thing, because see, now IVF treatment is happening in many places. Okay, many patients take IVF treatment success on an average 3% থেকে maximum 80% পর্যন্ত হচ্ছে। So suppose imagine 10 patient treatment হচ্ছে, इसमें 3 और maximum 5-6-8 patient পর্যন্ত success হতে পারে এক সাইকেলে। বাকি নেগেটিভ পেশেন্ট কা পরিস্থিতি কি, এটা অনেক এখন বিগ প্রবলেম হচ্ছে। So once you become IVF failure, আপনার মানসিকভাবে অনেক চাপ হচ্ছে, financially you become drained. So then comes lot of techniques. IVF failure, then we have ERA technique, endometrial receptivity checking, genetic testing, LIT therapy, এরকম অনেক embryo glue, everything is costly. So people, stem cell therapy, PRP therapy, people tell lot of things, and when they are already depressed, they hear this and they get confused, and all these are costly treatment. So many treatments are experimental also. So please don't think that all treatment is necessary for you. কার জন্য কি treatment success হবে, এটা fertility specialist will decide. And many people, PRP treatment, stem cell therapy, এটা দিলে অবশ্যই success হবে, they feel. No, because many are experimental and success rate is limited. So I saw one patient from Bangladesh, her দুবার IVF করা হয়েছে, দুবারও ট্রান্সফার হওয়ার এমব্রিও কোয়ালিটি খুবই কম ছিল। But now they are telling, I want LIT therapy. LIT therapy করলে success হবে। এক ডক্টর বলছি, আমি গুগলে সার্চ করি LIT therapy is option for me, আপনার সাথে LIT treatment আছে, she called me.
তো ওকে আপনার রিপোর্ট গুলো আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ মে দিয়ে দেন, আমি চেক করে বলবো। আই টোল্ড I found embryo grading ही ठीक नहीं, embryo भ्रूणता growth ही ठीक नहीं, then क्या नो LIT therapy দরকার। But she is ready to spend 1 lakh rupee for LIT therapy. So then I told her, see, problem is different. আপনার সব ট্রিটমেন্ট নিতে চাই, it will be waste of time. So what is your problem? Even though lot of testing, treatment available, আপনার জন্য কি ভালো হবে, শুধু এটা করলে আপনার টাকা কম হবে, success chance তাড়াতাড়ি হবে। So please find out your reason for a treatment karo. Don't go with all new words, new technique, new treatment strategy. Na? Don't believe that it's going to give you 100% success. A sub jono, lot of positive points and negative points also can be there. What is the real success? A sub deke pore you have to take decision. But now also I will tell you, ek patient 7 bar IVF, 7 times IVF failure pore, 8th time they came to us, they became success. So don't worry about failure, but proper treatment you have to take in proper place. Thank you very much. Actually মানে যেটা হচ্ছে যে কার জন্য কোন চিকিৎসাটা দরকার সেটাই নিতে হবে এবং সেটার উপরেই কিন্তু সফলতা নির্ভর করে। কাজে এখানে আমি খুব দামি চিকিৎসা নিলাম, অনেক বেশি খরচের চিকিৎসাটা নিলাম, যেটা আমার জন্য দরকার না, সেটা নিলে তো আসলে হবে না। হয়তো অনেক সহজ চিকিৎসাতেই আপনার সমস্যার সমাধান হতে পারে এবং কার কি চিকিৎসা লাগবে সেটা আসলে ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট ঠিক করবেন যে আপনার জন্য এটা প্রযোজ্য। কাজে আমি রোগী হিসাবে গুগলে কি বললো, চ্যাটজিপিটি কি বললো সেটা দিয়ে আমি যদি জাজ করি, সেটা দিলে তো আসলে হবে না, তাহলে তো আর মানে ডাক্তারের দরকার পড়তো না। তো যাই হোক, এটাই বড় কথা, মানে এটুক মানে কি বলা যায়, স্বশিক্ষা বা স্মার্টনেস থাকা উচিত, তাহলেই কিন্তু আমরা দেখা যাবে যে আসলে সঠিক চিকিৎসাটা পাবো, না হলে হয়তো। And one more thing, over smartness is also not good. People search Google ChatGPT, they become over smart than doctor. So that problem is increasing recently. They tell, I want this, do you have this? Ask us. See, doctors, ChatGPT cannot replace doctors. So that patient should understand. So what I tell my patient is, first you check 10 doctors, get opinion. But once you fix the doctor, then you have to have 100% vishwas. Whatever doctor tells, you have to listen and then do treatment. After starting treatment, then going to Google, going to ChatGPT, going to other doctors, not going to be useful. Before starting treatment, you do whatever you want. But once treatment shuru hoile, you have to have vishwas, because a sub treatment a vishwas could be important vishwas. So if you do treatment with proper vishwas, then success chances could be bad. Thank you, doctor, for explaining in a crisp way. Whatever I tried to tell for a long time, you told in few words, very crisp. Thank you. Thank you very much too. So দর্শক, আজকে আমরা চেষ্টা করেছি ইনফার্টিলিটি নিয়ে এবং আইভিএফ নিয়ে কথা বলতে, এবং এ নিয়ে অনেক রকম ভুল ধারণা আছে, বিশেষ করে চিকিৎসা নিয়ে অনেক রকম ভুল ধারণা আছে। সেটাই আজকের অতিথি ডাক্তার রামায়া রামালিঙ্গম অনেক সুন্দরভাবে বললেন। হয়তো ভাষাগত কারণে আপনাদের অনেকের বুঝতে সমস্যা হতে পারে, তারপরও আমরা চেষ্টা করেছি যতটা বুঝিয়ে বলা সম্ভব সেটা তুলে ধরতে। তো দর্শক, আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি। আগামীতে আবার দেখা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। আমাদের এই অনুষ্ঠানটি চ্যানেলের অনলাইন প্ল্যাটফর্মে রেকর্ডকৃত অবস্থায় থাকে, তো আপনারা সেখান থেকেও এটা দেখে নিতে পারবেন। তো সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আবারও বিদায় নিচ্ছি। আগামীতে আবার দেখা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। ধন্যবাদ। Meet me in Meditex Expo 7-8 May 2026 Basundhara. ठीक है? Thank you, doctor. Thank you. Thank you.